Très chers amis téléspectateurs, vous qui êtes branchés à travers le monde, ou nous-mêmes qui regardons nous à Orlando, en Haïti, ou bien sûr dans le sud de la Floride, bonsoir et bienvenue à Cocktail TV Show. Merci. Merci pour voir. Passion pour pays. Merci pour tout travail à création pour rouler Haïti monter. Dimanche 30 octobre 2016, pour rendre hommage mérité à Yol des Roses, United Haitian Artists a présenté dans Miami-Dade County Auditorium Haïti Cœur de Femme. Haïti Cœur de Femme, ses résultats en pile travail. Yon mariage, belle voix, bel costume, belle couleur, bel coup de tambour, belle harmonie, belle complicité entre plusieurs artistes différents pour célébrer l'héritage culturel nous, sous bannière fierté, l'espoir à l'amour tout temps. En nous tout à dit Yol des Roses, bravo, dans belle Koujaï qui a réuni René Désir, Richel Guillaume, Tamara Suffren, Annie Alerte, à toute l'autre yo, sous direction maestro Fabrice Rousi et Niki Christ. Invité spécial, Diva Créole International, Emeline Michel. Bénéficiez puis bon prix. Prends ticket au bonheur pour seulement $40 à partir de 15 septembre sur le site internet ticketmaster.com. Dimanche 30 octobre 2016, vin applaudi artiste New York sous scène Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, 6h30, porte you déjà l'ouvrir. Tribute to Yol des Roses. Qui ont un gros spectacle, qui ont un gros rendez-vous. Spectacle ça possible grâce à piclis.com, des dunes photographies, compaevents.com, Le National, Le Floridien, Radio Haïti Amérique, Radio Planète, Radio Méga, Valérie Ocanez, Cocktail TV Show, Tele Anacaona, Bonjour Haïti, Island TV, Master V Productions, Femme na Miami, Santla ak THELAR Management Group. Gros nouvelle pour nous fanatiques Cocktail TV Show yo. Émission télévisée nous sorti finaliste dans la catégorie Top Compa TV Show dans la première édition Haitian Music Awards. Jouet pour nous kounya. À partir du 5 septembre pour le 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show. Quel que soit côté dans le monde, vous êtes capable de voter sur haitianmusicawards.info/vote ou soit voyez un texte sur 737 210 84 22 et puis tapez Cocktail TV Show. Pas oublier, sorti 5 septembre pour le 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show comme Top Compa TV Show. Haitian Music Awards a fait 7 janvier 2017. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Farah Larrieux avec vous pour votre émission d'information culturelle et de divertissement Cocktail TV Show. Moi, content avec nous encore une fois semaine ça parce que c'est toujours un plaisir pour me connaître que nous la branché et sous petit écran nous ou bien sous laptop nous, sous desktop nous, ou encore sous téléphone nous, pour nous attendre émission ça, côté nous pral découvrir des personnalités ou institutions qui nous-mêmes a œuvré pour avancement communauté nous. N'a pas retrouvé présentateur nous pour les segments et rubriques et Beauty and Confidence. Je parle de la belle et intelligente Nayeli Fanfan. Et c'est un plaisir pour moi, pour me présenter nous, introduire nous plutôt. Deux personnalités, c'est directrice librairie, ou plutôt bibliothèque et de la ville de North Miami Library. m'a parlé de Lucia Gonzalez, et lycée cubaine. Il arrive qu'elle est la directrice de la bibliothèque qui peut être la bibliothèque qui est la plus fréquentée par des Haïtiens aux États-Unis. Et Lucia accompagnée de Paul Bazile, un Haïtien qui lui-même c'est coordonnateur programme dans la bibliothèque ça. Eh bien, chers amis téléspectateurs, m'a invité nous suivre interview ça que m'ai gagné avec Lucia Gonzalez et Paul Bazile de la bibliothèque de la ville de North Miami.
Encore une fois, bonsoir tout le monde et bienvenue à Cocktail TV Show. Semaine ça, on a recevoir nous dans un centre et de savoir, de connaissance, de découverte. C'est un monde qui lui-même exposé nous en pile bagages que nous pas connaît, qui a ouvert l'esprit nous et connaissance nous. Et c'est un monde qui vraiment, on a dit intime tout. On va parler d'une bibliothèque. Bibliothèque, c'est un côté que dans la vie où nous sommes supposé passer en pile temps. Parce que, mis à part de l'école là ou de l'expérience de la vie, dans la librairie, on a accès à plusieurs informations qui sont même capables d'aider dans l'avancement de la vie. Et c'est dans la bibliothèque, ville North Miami, que m'a invité nous rentrer. Côté nous gagnons directeur libraire Lucia Gonzalez et qui a recevoir nous ensemble avec programme et coordinateur programme coordinateur ou si on dit et coordonnateur programme dans la librairie et en bibliothèque là, c'est Paul Bazile. Bon, bonsoir et Lucia. Bonsoir. Bonsoir Paul. Bonsoir, Farah. Well, the library was founded in 1948 by a city clerk, E. May Avon. That was her idea, and this is where the story started. So, Lucia, I know that as a director, you tell the stories over and over and over and over. So tell us more about the history of the library. The library has been here, is the oldest public building in the city. It started by the city clerk, Ime Abel, in City Hall in a small room, and eventually the city acquired the property in which the library is today, and it opened its door in 1952. Right here where we are today. Which is the 835 Northeast. 132nd Street. Yes, and this is the location, the address of the library that was recently renovated, right? We just recently renovated. It has been renovated several times. Again, 1952, it was a small house, and it grew. In the 1960s, it was expanded. And then in 1984, was expanded again to the way it looks now, the outside of the building looks now. And then the next renovation was our renovation, just recently done. It was a $1.57 million renovation with funding from the city of North Miami and also the State Department, Division of Libraries construction grant that contributed $500,000. So it was a $1 million construction project that allowed us to not only renovate the space, but also remodel the interior to modernize it, change all the furnishings, all the carpets, the technology, and everything to the way it looks today. It's a state-of-the-art library with all the technology and a very welcome also for people of all ages, right? Yeah, it is a treasure. It's very much our library, and it is in response to the needs of the community for a library like this. For example, we have conference rooms. That was a great need, and that's something that we took into consideration when we were doing the renovation, and we sat down with the architects, what it is that we need to provide the community, what is the greatest needs. And that's how the plan developed. So we have wonderful conference rooms, meeting rooms. And the conferences is where you can have community meeting? Yes. Okay. Is there a fee for that? To rent the room? If you come in and the room is available, you can use it for free. We don't charge anything. It is first come, first serve. You can use it for tutoring, for quiet, for studying, for whatever your needs are. If you want to reserve it to have your own meeting, or if you want an event, we have a wonderful multi-purpose room that it's got a capacity of 200 people. So that one is great for events. If you want to reserve it, then there is a fee because, of course, there's a great demand for the space. Okay, so that's for the multi-purpose room and where organization can ready for community meeting and private events, right? Yeah, it's mostly non-profit organizations, community groups, community organizations. Okay, that to use right. it. Okay. Right. Okay. And we have a multi-purpose room. We have also the children room. Tell us more about all this. Well,
We have, well, for meetings, we have the multi-purpose room that is a large space. And it has state-of-the-art technology. It has great sound equipment. We can provide projection, everything that is needed for meetings and events. Then we have smaller conference rooms, one for 40 people and 2 conference rooms for 15 people each. And then we have a wonderful, beautiful boardroom also for meetings. And besides that, then we have the internal space of the library. When you come into the library, you walk into the circulation space area, then you pass that, you go into the technology hub. That's where we have all the computers and printing and photocopying, everything that relates to technology is in that space. Then if you go to the right, you come into the children's room. And what we created in the children's room is an interactive space where the little ones and the families can just play together and learn together. It's a playful space, open, and everything can be shifted, the furniture, the bookcases moved to create that open space for activities, for story time. Right now we are in the stage area of the children's room. Here is when we have a story time, puppet shows, and all kinds of programs for little ones. From the children's room, then you move on to the teen room. And the teen room is, of course, for middle schoolers, high school kids, you know, the older crowds. And that's their space. There's, you'll see that there's, how would you say it? I would say high-end countertops for laptops placing. Okay. Everybody can come in and plug in their laptop. That's what the teens need. Make more convenient for them too. Exactly. So they have the countertop, and they can charge their phones, because that's a great need for them, of course, and study areas and so on. From there, you go into the main reading room, and that's the quiet area of the library. Or at least we try to keep it quiet, which is very difficult after school, you know, when you have 300 kids in the library. But we call it the quiet area, reading room. And that's an open space, and in that space also, that's where we've been having our art exhibits. It's important for the community to be inside the art. Art it's alive, and instead of having it in a multi-purpose room where people would expressly come to see the art, we have our exhibits in the middle of the library so that everyone partakes of the experience of the art. We just had a Haitian Heritage Month exhibit, and we were lucky to keep the photographer for longer than expected, and everyone loved it. We're getting ready now for other exhibits in that same area. And actually, the exhibit that she just mentioned, it's the one with Zeke Boujoli, and we had it in the show, in Cocktail TV show a few weeks ago, and it was a very wonderful exhibit. And still, you still keep some of the artwork. We do. Actually, we have 2 gigantic photographs in the entrance of the library when you walk in, and they're very impressive. And he's going to let us have it for as long as we can have it. If he needs them, then we'll lose them, but they'll be there for everyone to enjoy. They're just magnificent. That's wonderful. Yeah. Paul, you are the program coordinator. The library is across the street of the North Miami Senior High School. And after school, so this place is packed. Yes, and how many visitors that you have on average every day? Based on our reports that we run every night, we have an average of about 500 to 600 visitors per day. I would say the busiest day, of course, is Monday. Monday is the beginning of the new school week and also the new work week. We have wonderful after-school programs here, so we have heavy traffic every single day. A lot of the kids come here because, like you mentioned, we're right across the street, so a lot of kids like to come here to do their projects, to meet up with other students, to study for their future exams. So this is, I always say this is more like a community center and a library after school. Like Lucia mentioned before, it's kind of hard to keep the kids quiet. It's kind of hard to have a quiet section after school after 2:20 because you have 300 teenagers. And they mean no harm, they're just teenagers, and I think they love the renovation. They were very excited. It was very, very pleasing to see their faces when we reopened back in November. They really appreciate the building, especially the teen room.
The teen room is amazing. It really is convenient for them, especially as far as charging their devices, and the space is very accommodating for them. And beside the after-school program, I know that Lucia makes sure that she keeps you busy throughout the year. Tell us how you pick a program and how busy it is for you to put so many programs together throughout the year. Well, so the programs are based on, majority of them are community programs. If not all the programs are community programs. We have a whole bunch of programs as far as from children's programs to teen and adult programs. For example, for the teen program, we have an all-girls program that empowers leadership and resume building and prepares them for the future. And we have a brand new program that will be similar to the girls program that starts next week, Monday. And it's the same thing but all boys. It'll prepare them for resume, job building, career building, and it'll show them the real world. As far as adult programs, we have a lot of adult programs. We have a book club. We have an adult book club that meets every month. We have the DMV services that comes here every first Wednesday of the month. A lot of people don't know, but you can renew and replace your driver's license right here at the library. So it's convenient. It's more convenient than going to the DMV. Because as we all know, nobody likes to go to the DMV. Even when you have an appointment, you might be there 2-3 hours. You can come here. There's no appointment needed. And you can do anything you do at the DMV except for physical driver's license. We have more programs as far as adults. Another program we have an upcoming book sale in October. The book sale will run from October the 7th through the 9th. And people are welcome to come by for the book sale. For more information, if you want the times and schedule, you can visit our website, which is northmiamifl.gov/Know Me Library. And speaking about books, how many books do you have right now as of to this interview? How many books are in your collection? We have a collection of approximately 65,000 volumes. We have a very diverse collection. We have our books we have a book of Haitian Creole, French, Spanish. We have children's books for teens, and then the nonfiction and fiction areas of the library. A lot of information books, people that want to learn trades or cooking books, or you just name it, hobbies. There's a section for every interest in the collection. We have a very good, very complete, very compact collection. According to the 2010 U.S. Census, North Miami is one of the cities which has the most highest Haitian population in United States. Donc, population North Miami vraiment gagne un pile haïtien qui vivent là, et c'est pas sans raison que nous choisi et parler de librairie et de bibliothèque ville là, parce que grand pile haïtien qui vivent là, grand pile haïtien qui ignorer ça est important, ça brille dans la vie timounio, dans l'expansion timounio, non même la vie comme grand monde, parce que ou pas même comme grand monde ou pas jamais suspendre apprendre. Et ou bien pile stress dans la vie, et bien des fois faut qu'on vienne en librairie pour prendre un livre, just a simple story that can help you with your stress. Vous avez des problèmes, et puis c'est dans la librairie on vient prêter un livre pour capable lire, qui capable porter réponse à problème. And I know that you mentioned also that you have a good collection of movies at the library, DVDs that people can rent for free. Right. We have a great collection of DVDs, music CDs, and so on. But not only the ones that we have here in the library, but I really want to make the point that if you have a library card and you like to watch movies and you go to Netflix and you have to pay, you don't have to do that, because with your library card, we have a wonderful collection of the latest movies. You can download music for free just with the library. Download the app to your phone or your computer or your laptop. That's amazing. And with your library card number, you can download for free movies, music,
What else? Books. Books, Yes, audiobooks, yes. everything. And So it's a library beyond the library. definitely. But let me ask you this: do we have to be a citizen of the city of North Miami, a resident of the city of North Miami, to have a library card? Okay, this is very important. In order to get a library card, you need to show an ID that shows where you live. You can, if you live in the city of North Miami or any part of Miami-Dade County, we have a reciprocal borrowing agreement with our neighboring libraries so that anyone that lives outside the city of North Miami can also get a free library card from us. All our services, all our programs in the library card is free and open to everyone. That is the beauty of a public library. And this beauty, some amazing things that the library can bring to our life. The library can change our life. The library can empower our life. Sometimes people don't see it; they just see the library, just books. But these days, Paul, on bibliothèque, et c'est n'a pas c'est anglais à créole là, on bibliothèque lui-même et il fait partie de la vie nous. Et il est important pour nous-mêmes haïtiens nous prend et le maximum de ça en bibliothèque capoté. Oui, bibliothèque là, il y a un peu d'informations dans la bibliothèque là. Il y a un peu de monde imaginer celle idée pour aller dans la bibliothèque là, c'est pour aller checker le livre. Et pas vrai, il y a une fois où on vient là et puis on pas jouer le livre, on pas jouer l'autre information. Tout il y a un peu de monde qui vient là, il pas checker le livre, il vient sur computer là. Même gens là viennent sur computer là, ils viennent connaître l'autre service nous gagne. Même service ça yo, il vient un avantage pour eux. Donc, par exemple, nous avons une application qui les Mango Languages. Ça, on a fait avec app ça, on a download app là sur iPad, sur téléphone, ou bien on a utilisé son computer. Après ça, sur computer, on a apprendre n'importe langue que vous voulez. Et nous avons une classe là encore pour n'importe haïtien qui t'a aimé et avancer avec anglais. Nous avons une classe là lundi pour jeudi, 6h pour 7h30. Et en plus, je encourage tout le monde pour venir dans la librairie, dans la bibliothèque là, parce que la bibliothèque là, c'est un gateway. Quand je dis en anglais, la bibliothèque là, c'est un gateway pour l'information. Tout bagaille dans la librairie, n'importe quoi besoin de chercher dans la bibliothèque là. Même si dans le livre ou bien sur le computer, tout bagaille commence dans la bibliothèque là. Et on l'autre bagaille d'encourager tout le monde pour porter petit, parce que là, on commence avec les plus jeunes, et quand ça a grandi pour apprendre. Il n'y a plus de problème nous gagnons qu'on y a dans cette société. En plus, nous ne pouvons pas lire parce que pas encourager. Donc, si vous portez petit pour montrer et pour montrer pour lire depuis qu'on commence petit, et à grandir comme ça, il a commencé à lire et puis on va après. Est-ce que vous avez un livre haïtien dans la bibliothèque là? Oui, nous avons un livre haïtien. Nous avons une section même qui a un livre haïtien seulement. Nous avons un livre en anglais à créole. Nous avons et livre en créole, avec ça, nous avons un livre en français. Et puis, même si nous parlons d'un livre là, physiquement dans la librairie, donc le directeur a fait mentionner, nous avons order le livre là sur un e-book et vous pouvez lire sur computer ou bien sur téléphone ou bien sur iPad. Well, the library again, it's Paul just mentioned, it's a getaway to the world, just a getaway to learn also to make our life better, and that's important for us as human beings to know where we can find information, right, Lucia? Information is power in our society, and it is part of our mission to empower our communities by with information literacy. I think that there's a great need that we fulfill in the community at large of access to information and learning how to access appropriate information. And whenever they come to the library, they have professionals that are here not only to guide the access, but also we teach people how to access the information, how to use the computers and meet that information divide. And I see that you don't only have the computer, but you also have the iPad. Yes, we do. Yeah, and which is you are very advanced to technology, and that's something that people need to know. By the way, do you have computer classes too? We are going to start computer classes, but right now, one-on-one, we're able to sit down with individuals and show them how to use
at least introduce them to basic use of the computer. And we do have upcoming program to put together computer classes. That's something that I've always wanted, and that it is going to happen this year. That's wonderful. Paul, nous connaissons grand pile moun dans communauté nous qui chercher travail tout. Et des fois moun yo pas comment pour utiliser un ordinateur ou bien yo pas comment pour faire un résumé. So is there that service also in the library? Yes, nous avons un service qui aide moun chercher travail si on gagne 55 ans à plus. Nous avons un service là et service là c'est un partnership nous fait avec AARP. Si on veut faire ça, si on gagne 55 ans plus, ça, on peut faire avec service ça. Ou bien, si on peut gagner l'âge là, si on vient sur le computer, on joue libre 4 là, on sur l'ordinateur, une staff qui a aidé mon chercher job là. Après ça, nous avons bonne information qui côté pour aller, si position ça chercher, qui côté au travail. Après ça, nous avons aidé pour faire l'application. While the library can entertain you, the library can give you access to information. The library can change your life. The library can help you to advance in your career. That's very important que nous-mêmes nous comptons ça. Et même si nous pas vivons dans notre Miami, même si nous vivons Broward, West Palm Beach, quelque chose à côté nous regarder émission ça. Même si nous vivons Orlando, même si nous vivons in New York City, si nous regardez émission sur Anacaona.com, eh bien nous encourageons nous aller dans la bibliothèque parce que assez souvent nous négligeons la bibliothèque, nous négligeons les petits gens, au lieu de chiter dans la toute la journée, ils ont Game Boy ou bien ils ont regardé la télévision, donc voyez dans la bibliothèque là. Et puis quand l'autre bail tout dans librairie, nous avons un shop là, we have a coffee shop là. Nous avons un café là, tant que tout le monde vient là, ils viennent étudier, ils ont goût, ils ont passer dans le shop là, ils ont acheter un sandwich, ils ont café là-dedans, ils ont jus, ils ont soda. So, suivant tout à besoin de manger ou qu'à venir là, même là, on étudier ou à le coffee shop là. And the coffee shop is very friendly. Yes, it cozy is. friendly. Yes. I like it. It's a wonderful coffee shop. Well, guys, I thank you very much for giving us all this information because we need to educate the people, we need to empower them, and that's what Cocktail TV show is about. And I will appreciate all this information. I know that Lucia, you also mentioned that the library is earlier you mentioned that the library is an independent. Right. The North Miami Public Library is funded with funds from the City of North Miami. There are different kinds of libraries, public libraries. There's the Miami-Dade Public Library System. There's a large county library systems like Broward, Miami-Dade, and then there are municipal libraries. Ours is a municipal library. It's an independent municipal library, and it's part of the City of North Miami. That is, we are funded with taxes from our residents, and that makes us independent. Wonderful. And this library is there to serve the community, and we encourage the community to take advantage of it. And the last word for today, if they want to know more information about the library, the website again? The website, Paul, can you give us the website? The website is northmiamifl.gov/NOMI Library. That's NOMI Library. And you can also visit our Facebook page. We update our Facebook page with all of our information, just as much as the website. And our Facebook is facebook.com/NOMI Library. Donc, Paul, pour tout haïtien yo qui yo même a regardé l'émission aujourd'hui, qui message vous pour yo concernant pas seulement pour bibliothèque North Miami mais en général, qui ça la bibliothèque impact comment impact dans la vie monde. Et bibliothèque la grand pile impact dans la vie monde et même avant de commencer travailler dans bibliothèque, on va comprendre impact bibliothèque là et l'aime vinn une expérience, l'aime vinn ouais gens en bibliothèque important pour tout le monde, même si on petit monde petit, même si on teenager, même si on grand monde. Impact là tellement sévère, ou qu'a commencé depuis au petit monde petit jusqu'à ce qu'au grand monde impact là on go impact là. Mais encourager tout le monde pour ta visiter librairie, même si étudiant vient étudier, même si au computer vient checker. Mais encourager tout le monde venir dans bibliothèque là gagne toute bagarre au besoin. Si information besoin et si ordinateur besoin use ou bien même si ou pas trop si son bagarre ou ka venir dans bibliothèque là.
un peu de monde pas connaît et second bagage pas trop aussi la caille pour besoin d'information ou caille les bibliothèques là nous caille répondre question ça pour ça nous là. Nous avons des messages Paul là donc pas gain trop bagage pour m'ajouter ben juste avant de finir l'entrevue ça pour tout le monde qui est en Haïti qui a milité qui travaille pour une meilleure éducation pour progrès et société haïtienne eh bien m'a rappelé nous bibliothèque il a changé la vie et monde il a changé la vie en société donc nous-mêmes qui c'est propriétaires de bibliothèques privées en Haïti moi féliciter nous et m'encourager nous continuer le travail pour nous éduquer population et pour monde qui est responsable de bibliothèques publiques en Haïti et ça nous les bibliothèques nationales eh bien m'encourager nous travailler encore plus faire plus effort et pour nous capables encadrer monde et faire promotion pour bibliothèque parce que une autre temps passé dans bibliothèque a changé la vie donc toujours songer ça toujours songer qu'on a utilisé tant nous des fois avant nous passer plus dans bibliothèque que nous passer devant la télévision nous allons pour publicitaire quand la TV show on revient. Gros nouvelle pour nous fanatiques Kotel TV Show yo. Émission télévisée nous sorti finaliste dans la catégorie Top Compa TV Show dans première édition Haitian Music Awards. Jouet pour nous kounya. À partir 5 septembre pour 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show. Quel que soit côté dans le monde là, ou capable voter sur haitianmusicawards.info/vote ou soit voyer un texte sur 737 210 84 22 et puis taper Cocktail TV Show. Pas oublier, sorti 5 septembre pour 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show comme Top Compa TV Show. Haitian Music Awards a fait 7 janvier 2017. Monsieur que après entrevue ça comme tu gagné avec Paul Bazile et Lucia Gonzalez et nous-mêmes qui pas qu'on fréquenter bibliothèque et bien sûr que nous allons prendre temps pour nous faire un saut dans la bibliothèque là. Eh bien et m'inviter nous pour nous aller en bibliothèque, aller prendre un livre, aller prendre un DVD, aller consulter un ouvrage, un magazine qui même qui apprend en pile et qui a très inspiré nous et qui a aidé nous dans progrès la vie nous parce que tout ça nous pas connaît bibliothèque là gain réponse pour nous et la recherche c'est une base qui a aidé grandir et enrichir savoir, enrichir nam. Donc encore une fois m'a invité nous allez visitons bibliothèque. Et compliment à tout staff bibliothèque nationale, bibliothèque l'État haïtien qui au même a persévéré pour offrir les meilleures qualités de service pour enrichir la connaissance et le savoir de la population haïtienne. Et à ce moment, nous allons inviter nous garder un segment avec Nayeli Fanfan, Beauty and Confidence.
Welcome back to our Beauty and Confidence TV segment. Of course, we cannot forget about our on-the-go women, our business women that always have 10, 15 events to attend on one day. So today we're going to give them 10 tips, 10 items that they must have in their purse or in their car while they're on the go, so they always feel prepared and they always feel that they can switch from one scenery to another scenery. So the very first thing that you need to always have in your purse is, of course, a darker lipstick. So during the day, you can go by with your nude lips or your lip gloss. But if you have to switch during the night and attend a more sophisticated event, you could just change your lip color and voila, you already upgraded your look and you are ready for the nightlife or a fashion event, wherever you're going that require a little more upscale makeup. You don't even need to do much more in the other aspect in terms of like eyeshadows or mascara. The second item that you should have in your purse is something to upgrade your hair. For example, if you do have straight hair, a flat iron is a great idea. A flat iron basically, if you have to add some curl, you don't need to have a curling iron. You can use the flat iron to actually curl your hair. So the flat iron can be used for two, not only to flat your hair straight or to curl it. So it's a great tool. You kill two birds in one stone. And of course, if you're not a person that have straight hair or don't need to flat iron your hair or curl your hair, then bring that one item that you can always use to upgrade or refresh your hair. If it's a gel, if it's a mousse, if you have a curly hair, a mousse, if it's something to silk your hair and do a nice chignon. So bring that one item that you can always have in your purse that can refresh your hair and switch the look real quick. Number 3, another item that you must have in your purse is any mouth freshener. So if you're the type of person who like gum, you can bring some gum or a Tic Tac or a mouthwash. Some ladies even have their toothbrush and their toothpaste in their purse, and they actually brush their teeth. So it is very, very professional and respectful for the other person that you're talking to make sure that you refresh your mouth as you're going along the day. So that's a great tool to have in your purse. Then let's move on to the next one. The next one is actually a pair of high heel. You must have a pair of high heel because as you're going through the day, let's say you need to rush to a meeting or something that requires you to be more dressed up, and the pair of a high heel can upgrade your look really, really fast. Even if you have a jean and t-shirt, you throw some high heels, then you're already like switching the look and making it more sophisticated and more upscale. So a pair of high heel is very, very, very important to have in your car or in your purse as you on the go. Now, another one, which is we are now at number 5, is a blazer. A blazer usually make you more professional. Let's say you have a spaghetti stripe dress or t-shirt, and you are going to church and you would like to be more respectful, so you may just throw your blazer on or your scarf, a blazer or your scarf. And also a blazer or a scarf is a great way to control the climate or the change of temperature. So for example, if you are in a room where it's very, very cold, and you can throw your blazer on and then it can warm you up. So a blazer is a great idea that on the go for those lady, businesswomen, moms on the go that can switch your look and that can serve all purpose, all events. Number 6 is actually your business card. The business card is, because now we have technology and everybody is like with their cell phone, I do have an experience where 2 business people were trying to exchange numbers and one digit was entered wrong and they were not able to, he saved the wrong number and they were not able to complete the business and the business was delayed. So beside, in additional to exchanging your numbers by phone, you should always have your business card. Your business card can actually give more details about the things that you do, your email address, your website, and some of the business card has a picture
which will help the other person remember what you look like. If you're in real estate business, I know they also have pictures, lawyers have pictures. If not, whatever service you are giving, if you're like catering, cake, in the fashion, makeup, you usually have a logo that tells about your business, and it's easy for the other person receiving your business card to remember. In addition, if you want to exchange the number, send call right away or send a message or save the number right away, that's a good idea as well. So for those of you who don't have the business card, who don't have a business, you are a regular person who just have many errands, a fast-paced mom, then of course the cell phone, which lead us to the next items we must have in our car, which is a phone charger. A phone charger is very important to have in your purse or in your car because as the day go by, it is very inconvenient for your phone to die and to have to make an emergency phone call or to miss a very important call. And nowadays we use a lot of GPS. And of course, if you don't have a GPS locally installed in your car or external GPS, you rely on your phone a lot. So imagine you have to wait till you charge your phone in order to drive to your next location, or you are stuck because the address was on your phone. And so a phone charger is a very, very great tool to have. If you don't have a wall charger or car charger, invest in an external charger, which you could just throw in your purse, connect it, and it will charge. All right. Are you ready for number 8? Number 8 is actually a notepad and a pen. We know, of course, there's a lot of people that are visual. They need to draw their idea. They need to show you, this is what I'm looking for. This is the plan for the day. This is my to-do list. Some people do not like to use their iPad or their cell phone to plan their day or to have a communication, a discussion with somebody. So a notepad and a pen is a very essential tool. And of course, if you're driving and an idea cross your mind, or you observe something, some idea across your mind, if you don't want to write it in your phone, of course you can write it on a notepad, so you have a pen and notepad on hand. And of course, if you are listening to a conference, if you are attending a seminar, a workshop, or you educational information on the radio, then you can grab your notepad and your pen and just write some information, things you want to remember. And if you have kids, you can also use it. They can write on it as well. All right. And now we are going to talk about number 9. Number 9 is a snack. Those fast-paced mom, fast-paced woman, fast-paced business lady, you need to have a snack in your purse at all times. Have a dry snack, a dry cookie, a dry cracker, or a dry cereal bar, protein bar. Have a protein drink, any drink, whatever fits you, a fruit, anything that you can actually grab with you, or a home-cooked meal if necessary. So you can, as the day go by, you don't get a chance to go to purchase some food or sit down to have a proper lunch, then you can grab your snack and eat it. Me personally, I'm always from one place to another, and there is no time between. So I could have a photo shoot in the morning, then go to work, then come back, visit a family, then have to go to a wedding, and switch to a business look and have a meeting, then start training models, then switch again, then have to go to attend a fashion event, then go to a casting, then go to audition. I swear to you, all this can happen in one day, and you need to have a snack. Of course, now we are reaching the number 10. Number 10 is to always have 3 types of outfit. Throw 3 outfits in your car, and that will be a casual look, a business look, and a nightlife look. Some clothes are comfortable enough that you can fit in your purse. Some ladies definitely have a big purse, or you can actually leave it in your car. Depending on if you always have your car with you, then you can leave it in your car. If you don't always have your car with you, then you can actually throw it in your purse, like, just a simple black
dress, just fold it. It will fit comfortably like in a regular average purse. So those 3 outfits will allow you to switch from one occasion to the next, to fit a business, to fit a casual. You go into the family, then you can just go with your casual look. Then you go into nightlife, you just switch up. And I definitely, those 10 items should be with you at all time if you are that fast-paced business lady, that fast-paced mom, or that fast-paced woman that always have different things to do, or if you don't even know what's going to happen during the day, because there's a lot of things that they throw in your schedule, and you're like, oh my God, I have to drive 30 minutes to my house just to pick up my shoes, or I have to drive 30 minutes to my house just to pick up whatever that was needed for that event, for that meeting. So it's a great idea, a great tip to have those ahead of time in your purse or in your car, so you can make the fast decision to move from one place to the other and always be ready. All right, ladies, remember, a dark lipstick, a flat iron, something to refresh your hair, something to refresh your mouth, a pair of high heels, a blazer, your business card, your charger, your notepad and pen, your snack, and of course, 3 outfits, a business outfit, casual outfit, and a nightlife outfit. Those are the 10 items that you must have. Hope that was helpful. Hope you enjoy it, and I will see you next time. It's Saskia Sky, and I'm here with Cocktail TV Show. Oh, yeah. Bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Gisèle Mesidor, directeur Café Olé Production, qui voulait faire nous tous connaître que Café Olé Production retourne avec Culture en folie dans Casa Champêtre, deuxième vendredi de chaque mois à partir de 10h dans la soirée. Venez découvrir un pléiade d'artistes, un pléiade de talent dans poésie, chansonnette française, musique jazz, défilé de mode et tout ça. Pas oublier, rendez-vous à deuxième vendredi de chaque mois dans Casa Champêtre qui est dans Pembroke Pines, Florida, d'attendre tout le monde à la ronde bade. Bien divertir. Ciao! Looking for a taste of the Caribbean right here in North Miami, where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile? Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in 3 things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida 33161. Come on down the islands. Merci. Merci pour voir. Passion pour pays. Merci pour tout travail à création pour jouer Haïti monter. Dimanche 30 octobre 2016, pour rendre hommage mérité à Yol des Roses, United Haitian Artists a présenté dans Miami-Dade County Auditorium Haïti Cœur de Femme. Haïti Cœur de Femme, ses résultats en pile travail. Un mariage belle voix, belle costume, belle couleur, belle coup de tambour, belle harmonie, belle complicité entre plusieurs artistes différents pour célébrer l'héritage culturel nous, sous bannière fierté, l'espoir à l'amour tout temps. En nous tout à dit Yol des Roses, bravo, dans Belle Koudjaï, qui a réuni René Désir, Ruchel Guillaume, Tamara Suffren, Annie Alerte, à toute l'autre yo, sous direction maestro Fabrice Rousi et Niki Christ. Invité spécial, Diva Créole International, Emeline Michel. Bénéficiez puis bon prix. Prends ticket au bonheur pour seulement $40 à partir de 15 septembre sur le site internet ticketmaster.com. Dimanche 30 octobre 2016, fin applaudi artiste nous sous scène Miami-Dade County Auditorium. 2901 West Flagler Street, 6h30, porte you déjà l'ouvrir. Tribute to Yol des Roses. Qui ont un gros spectacle, qui ont un gros rendez-vous. Spectacle ça possible grâce à piclis.com, des dunes photographies, compaevents.com, Le National, Le Floridien, Radio Haïti Amérique, Radio Planète, Radio Méga, Valérie Ocanez, Cocktail TV Show, Tele Anacaona, Bonjour Haïti, Island TV, Master V Productions, Femme na Miami, Santla ak THELAR Management Group.
You're watching Film and Television segment on Cocktail TV Show. This was brought to you by the Motion Picture Association of Haiti. «100 Yards Away» c'est titre film que nous présenté nous semaine ça dans série présentation film qui sorti finaliste dans 6e édition Haitian Movie Awards. Drame ça qui réalisé par Patrick Jérôme sorti en 2015. Li mettait en vedette Rebecca Noël Zaman dans rôle Nina, Marie Blaise, Jay Haller, Karma Cynthia, Cora Swise, Whitley Jordan et Roger Dilligam. At the end of the day, we need to have a serious talk. I can't do this anymore. Okay, let's go. Why are you being so emotional, Nina? You make it seem like I'm an idiot. Like I'm so stupid that I don't know you can watch it online anytime. Let it go, Nina. Come on. Blah, blah, blah. Excuse me, young lady. I would like to talk with your mother-in-law. It's about time. Philip, the music teacher, he wants to speak with you. Is everything okay? Nina has been starting a series of fights with her other bandmates. I don't know what's going on at home. She really needs help. Oh my God, Nina! What is it that you want? Because I'm sick and I'm tired of singing to strangers. Film ça qui produit par Broadway Pictures Entertainment Inc. sorti finaliste dans la catégorie court-métrage dans 6e édition Haitian Movie Awards qui a fait dans Boston, État Massachusetts, aux États-Unis. This is Falia Justima. I'm the Florida ambassador for the Motion Picture Association of Haiti. On behalf of the association, I encourage you to continue to push the efforts of the film industry. So buy Haitian movies, buy original movies, and encourage the filmmakers to continue with this great work. Thank you. Gros nouvelle pour nous fanatiques Cocktail TV Show yo. Émission télévisée nous sorti finaliste dans catégorie Top Compa TV Show dans première édition Haitian Music Awards. Jouet pour nous kounya. À partir 5 septembre pour 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show. Quel que soit côté dans le monde là, ou capable voter sur haitianmusicawards.info/vote ou soit voyer un texte sur 737 210 84 22 et puis taper Cocktail TV Show. Pas oublier, sorti 5 septembre pour 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show comme Top Compa TV Show. Haitian Music Awards a fait 7 janvier 2017. Chers amis téléspectateurs, moi souhaiter que nous te remet émission que nous te porté pour nous semaine ça. Un grand remerciement à toute l'équipe de Cocktail TV Show, notre éditeur et producteur Carl Saint-Cyr, nos caméramans Awal Estimé et Patrick Saint-Fleur. C'est grâce à l'équipe ça que nous portons pour nous chaque semaine Cocktail TV Show sur les ondes de Tele Anacaona et Tele. Mais juste avant d'aller, nous dans période élection, m'a quitté nous avec une histoire qui a inspiré nous. Dans la bibliothèque North Miami que nous avons découvert tout à l'heure avec Lucia, Gonzalez et Paul et Bazile et dans début émission, eh bien, gagné une section dans la bibliothèque là qui relève de Bazile Victor Voting Wing. Eh bien, son salle qui est dédiée à Madame Bazile Victor. Et comme nous l'avons dit, Voting Wing, donc son espace pour aménager les périodes d'élection, que nous capable venir au centre de vote. Eh bien, l'histoire de Bazile Victor, c'est une histoire qui inspire. Bazile Victor, c'est une haïtienne qui est immigrée aux États-Unis, elle est naturalisée, elle est venue Haitian American citizen, et la vive dans la ville North Miami. Le 28 octobre 2012, eh bien, Bazile Victor, pour la première fois de sa vie, il a décidé que il pral voter et il t'a pral voter pour président Barack Obama. Et c'est ainsi que, après que il passé 3 heures de temps en ligne et gagné membres et centre de voteur d'île, eh bien, ou à tourner parce que Femme dit nous que Bazile Victor, à l'époque, était âgé de 102 ans. À 102 ans, pour la première fois, il pral voter et il tient à ce que le vote. Il y a un mail de patience, de persévérance pour être capable de voter le jour même, de l'après-midi, le tournant.
Comme dit nous, histoire des îles Victor et vini fait la une des médias nationaux. Et côté non médias américains, il y a parlé de Desilin Victor, qui d'ailleurs, selon le président Barack Obama, il a déclaré Damsa comme un héros de la démocratie. Et c'est ainsi, en 2013, à l'occasion du State of the Union et déclaration devant le Congrès américain, le président Barack Obama a invité cet haïtiano-américain dans le Congrès américain et côté l'été présenter la nation comme un héros de la démocratie. Et il faut me dire que des élus Victor, c'est les gens qui piageaient, qui étaient participés dans le State of the Union. Eh bien, l'histoire des élus Victor là supposé inspirer nous. Nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes haïtiano-américains, nous-mêmes qui pas fait preuve de patience, nous allons ensemble de vote après une heure de temps, n'a plein. Nous-mêmes qui en Haïti, qui pensaient que c'est chita pour une chita la caille nous, et puis nous n'attendons que au monde a décidé de futur pays nous. N'a plein, nous faisons pile tripotax ça, mais qui contribution nous? Voter, c'est un devoir civique. Certainement, année ça, que c'est élection en Haïti, que c'est élection aux États-Unis, choix très difficile, nous comprenons ça. Mais, pas quittons l'autre monde choisi pour nous. Voter à conscience nous. Voter parce que son devoir civique. Voter, c'est pas seulement voter, mais impliquer nous activement dans la vie civique et dans la vie nationale pays nous parce que vous êtes les décideurs du futur de votre pays. Songez que là nous pas participer, nous quitter l'autre monde prendre décision pour nous. Là ça, on a plein et eh bien, c'est nous pour nous faire meilleur culpa nous parce que pour nous dire nous côté nous télé. Desilin Victor, 102 ans, le 28 octobre 2012, voté pour la première fois et ça a marqué toute une génération, toute une nation. Elle est notre héros national, nous-mêmes haïtiens nous capables de dire tout. Et sénateur de la Floride, Oscar Brennan, était même relais Desilin Victor, a community hero. Assez souvent, on a cherché héros nous pas connaître qui côté nous capable de joindre histoire pour inspirer nous. Allez, Google Desilin Victor. Si nous vivons dans le sud Floride là, ou bien nous de passage dans le sud Floride là, faut arriver dans la bibliothèque notre Miami, na ouais, belle et non ça qui dans espace qui dédié à Madame Desilin Victor et de Desilin Victor Voting Ring. Son histoire inspirante et nous remercier Desilin Victor pour courage li, pour patience li et peut-être li porter bien haut et valeurs humaines ça, valeurs civiques ça et sortir en Haïti pour vivre ici aux États-Unis. Donc ça son histoire qui nous histoire ça qui a fait nous réfléchir, qui a inspiré nous que nous vivons en Haïti, que nous vivons aux États-Unis ou quel que soit côté nous dans le monde. Donc nous-mêmes citoyens qu'on responsabilité nous. C'est sur notre temps quitter nous. Bonsoir, on se retrouve la semaine prochaine. C'est avec vous, Farah Larrieux.